So, welcome to the course Unit 16. We're down to the two last topics before our finals. So, konti na lang to. This discussion is very quick, lalo na yung next week. Actually, I am planning sana na yung next week nyo, mag-memorize na lang kayo. But, i-discuss na lang natin since puro na-memorize nyo na yun, alam ko nung first year pa kayo. Yung Miranda rights at saka rights of the accused. So, magdi-discuss na lang tayo. Magbibigay na lang tayo ng mga scenarios. So, for today naman, we're going to discuss the topics about the kasambahay rights and privileges. Pag sinabi natin kasambahay, we're talking about the katulong, yung kasama natin sa bahay. Ayan, yung helper natin sa bahay. Okay. Minsan, madalas, or tinatawag nyo silang yaya, nanis, mga ate at kuya. Okay? Pero, ang proper term talaga sa kanila is mga kasambahay. Ayan, kasama natin sa bahay para tumulong sa gawaing bahay. Okay? Kasambahay rights and privileges. Number 1. Okay. Right to just and humane conditions of work. The kasambahay has the right to a safe and healthy work environment, continuous, sufficient, or rest periods, time for recreation, and leisure. Ayan. Kasi kapag kasambahay, 'di ba? Kasama natin sa bahay, tao pa din 'yan, marangal pong trabaho 'yan. Okay? Marangal pong trabaho 'yan. Just imagine kung wala kayong kasama sa bahay, sinong magluluto, sinong magaganto. For example lang, busy kayo ha. O kung kanyari, galing kayo sa mayamang pamilya at kaya namang kumuha ng kasambahay, 'di ba? Dahil madaming house chores. So, they have the right to have a just and humane conditions of work. Kaya nga 'di ba, sa ibang bansa tinatawag natin silang domestic helper. Ayan. Meron silang karapatan na alin to have a just and humane conditions of work. Okay, they have the right for continuous and rest periods, time for recreation and leisure. Kung kayo nga na nag-aaral lang, gusto nyo ng bakasyon, sila pa kayang nagtatrabaho sa bahay. Hindi po kaya madaling trabaho ang maging kasambahay. Diba? Kaya nga sila kumukuha ng kasambahay or kasama natin sa bahay kasi napakahirap na mga gawain sa bahay. Okay? Next, right to just and humane treatment. So, the kasambahay is entitled to be treated free from any physical or psychological violence or any other act which debases, degrades, or demeans the intrinsic work and dignity of the kasambahay as human being be used upon the latter. Diba kadalasan, ano ba yung makadalasan nakita nating issue kapag domestic helper ka? Binubugbog. Pinaka-worst, lalo na babae lagi ang mga domestic helper natin. Ano nangyari? Nire-rape, nagkakaroon ng pambabastos. Or sometimes, masyadong mababa ang tingin sa kanila ng boss nila. Lahat na lang ng mura sinabi na sa kanila. Lahat na lang ng pagpapakababa ng para sa isang tao sasabihin sa kanila. So, they have the right to just and humane treatment. Either physical and psychological violence is not allowed for them. They also have the right against involuntary servitude, debt, bondage, and trafficking. Ano yung involuntary servitude? Sapilitan na pagtatrabaho. Okay? Debt, bondage, ito yung bayad utang. O sige, padadala ko dyan yung anak ko, siya na lang magtrabaho para mabayaran yung mga utang namin. Bawal yon. And most especially yung trafficking. Yung alam niya sa ibang bansa, magtuturo siya, pagkadating niya doon, ginawa pala siyang helper. Trafficking na yon. So, the kasambahay shall have the right to refuse or deny his or her services to work or task not stipulated in the employment contract. Okay. In the case the kasambahay agrees to work in industrial undertakings or perform to work or tasks for the service or benefit of the another household, he or she shall be entitled to applicable minimum wage or just compensation respectively. Ayan. So kapag minimum wage lang naman yung binibigay sa mga kasambahay natin. Provided na rin kasi yung food nila, 'di ba? Kadalasan dahil sa bahay na sila nagtatrabaho, pati yung tutulugan nila. Ayan. So, right to social protection. Every kasambahay, di ba, kailangan merong
SSS. Yan, yung ating Social Security System and be entitled to all the benefits provided under the RA 8282 as amended. So, the employer of said kasambahay shall pay for the employer's share for the contribution without deducting the same from the monthly compensation of the kasambahay. Yan. Lahat ng kasambahay natin, may mga agency po sa mga kasambahay. So, yung mga, kanwari, yung mga talagang mayayaman, meron bang ganyan sa inyo? Yung merong kasambahay na kumukuha pa sa agency? Meron ba? O kayo yung kasama sa bahay? Yan. So, yung mga kasambahay natin, meron talaga silang mga agency, yung mga legit kasambahay. Tapos, binabayaran pati SSS nila. Bakit buti may agency pa yan? Kasi sa mga iba na rich families, okay? Hindi naman kasi agad-agad makakapag-trust sila or makakakuha sila ng mga kasambahay. So, meron mga employer din yung mga yun or may mga agency. Just to assure yung kasambahay na yon hindi siya magnanakaw, hindi siya nagbubugbog ng mga batang ipapaalaga sa kanya. So, the kasambahay shall also pay for the employee share of the SSS contribution. All house helpers shall be covered by the PhilHealth, yan, in accordance with its guidelines and be entitled to all the benefits provided by the law. Maswerte ka kung kalwari napunta ka sa mabait na pamilya. Okay? Next, right to privacy. The kasambahay shall have the right to privacy during his or her rest periods. The kasambahay rights to privacy shall extend to any forms of personal communication. Yan. Kadalasan yan ang nagiging abuse abroad. 'Di ba? Kinukuha yung passport nila, tapos pati mga cellphone nila, hindi sila makatawag sa mga magulang nila or family nila dito sa bansa. Right to minimum wage. So, the kasambahay shall be entitled existing minimum wage of the place of employment. Depende pa rin kung provincial rate or Manila rate. Right to free board. Yan. Right to free board, lodging, and medical attendance. The kasambahay has the right to suitable and sanitary living quarters as well as adequate food and medical attendance free of charge. Di ba kasi kapag kasama mo sa bahay, meron kasing mga in-house, meron kasing mga kasambahay na on-call lang, yung kanwari once a week lang siya tatawagin, once a week lang siya maglilinis sa bahay, merong mga ganon. Meron din namang kasambahay na araw-araw nandyan, so required ka or kailangan na bigyan siya ng matutulugan. Yan. Pero hindi mo papabayad yung tutulugan mo sa kanya kasi doon na nga siya naglilinis sa inyo. Next, right to access educational opportunities. So, the kasambahay has the right to access opportunities for education and training to upgrade their skills and improve the services they provide to their employer. So, minsan, kadalasan sa mga NC2, di ba, minsan nagtitake sila mga massages, hotel and restaurant management, ganyan, ano pa ba? Minsan, yung mismong employer, meron akong na-witness sa ganyan ha. Yung mismong employer niya, pinag-aral niya ng degree 4-year degree course pa yung kanyang kasambahay. 'Di ba? Hindi naman alam niya na magbuti yung kasambahay niya, pero syempre mas maganda pa rin na bigyan siya ng mas magandang future. So kung maswerte yung mga iba, pinapag-aral sila ng mga boss nila. Pero upon the agreement ng boss yun at saka ng kanyang kasambahay kasi pag-aaralin kita o kalahati ng sweldo mo mapupunta dito, ganyan, kalahati ng ganyan. Or pwede rin na pag-aaralin kita pero ganito lang magiging sahod mo. Yan. Next, right to self-organization. So, the kasambahay shall have the right to form or join association or societies for purposes not contrary to law. And right to redress grievance. Yan. Ito kasi, minsan hindi sila pinapauwi. So, the kasambahay shall have the right to redress grievance and to expeditious settlement of disputes. So, kung kalmarin, namatayan sila or kailangan niyang, meron siyang kailangan ayusin sa tahanan nila, kailangan niyang umuwi, kailangan binibigay yan sa kanya. Okay na tayo sa kasambahay. Sabi ko sa inyo, madali lang tayo hindi man tayo masyadong magtatagal. Do you have any questions about the rights of kasambahay? Kasi very parang common na sa atin yan. Hi, do you have any questions? Wala po. Okay, next. Konti na lang to. Indigenous people rights. Do you know who are the indigenous peoples? Kilala nyo? Sino yung mga yan? Mga Aita. Yung mga kapatid na tinatawag natin. Eyo, Ausan Baluga, Burida kapatid. Kapatid, sabi dapin. Aita, mga Aita community. Yung mga katutubo
Okay? Pag sinabi nating indigenous people, ito yung mga katutubo, yung mga may mga tribo pa. So, sa atin sa Pampanga, ang tawag natin sa kanila Aita or Kapatad. Okay? Rights of indigenous cultural communities, indigenous people to ancestral domain. Saan nakikita yun sa Pampanga? Sa Porac. Sa Clark po. Clark, meron din. Tapang Bato, ma'am. Porac. Sa Pangbato, meron din sila. Sa Florida, meron din sila. Ayan. So, right of indigenous cultural communities, indigenous people to ancestral domains. So, number 1, tignan nyo ha. Maserte kaya itong mga to. Meron kaya silang mga scholarship. Ganyan. Right of ownership. Ayan. The ICC or IPs. IP talagang tawag natin sa kanila, IP. Okay? IPs have the right of ownership over the land, waters, and natural resources and all improvements made by them at any time within the ancestral domains or land. Sa kanila yun. Yung mga lupang yun ng mga bundok-bundok. Right to develop lands and natural resources subject to property rights within the ancestral domains already existing and or vested upon effectivity of the act of ICC or IPs have the right to control, manage, develop, protect, conserve, and sustainably use. So, meron kasi talaga mga ancestral domain na sa kanila yon na kahit wala siyang kontrata sa kanila talaga. Okay? Yun ay according sa ating batas. Hindi mo sila pwedeng mapapaalis doon kasi meron silang karapatang ayusin yon, i-develop yon, minsan gawin pa nilang resort. Right to benefits. Ito. The ICCs or the IPs have the right to benefit from the utilization, extraction, use, and development of lands and natural resources within their ancestral lands or domains and to be compensated for any social or environmental cost of the activities. For example, ayan, kunwari yung Porac, di ba may mga falls doon? Miami Yes po, Falls, ma'am. ayan. Meron po. Kanwari, dinevelop yun ng government natin. Sige, gawin natin tourist attraction, ganyan-ganyan. So, magkakaroon sila ng mga fee. Meron silang mga ganto-ganyan. Kailangan, okay, kung ginamit nila yon, kung kasama yon sa ancestral domain, okay, kailangan mayroong share na mapupunta sa mga IPs. Magbe-benefit sila doon. Basta pag magbaari ng ancestral domain yan. Okay? Kaya ancestral, yung mga ninuno natin. Okay? Therefore, kung i-develop nila, if the government wishes or private company wishes to develop that land, okay, para gawin siyang resort, gawin siyang tourist attraction, kailangan merong makukuha itong mga IPs. Kasi sa kanila pa din yun. Since it is belong to the what we called ancestral domain. Diba? Right to stay in territories and not to be displaced therefrom. Hindi mo sila mapapalayas, okay? The right of the IPs to stay in their territories shall remain inviolate. So, no IP shall be relocated without their free and prior informed consent nor through any means other than eminent domain. Hindi mo sila pwedeng paalisin na agad-agad dyan unless there is an agreement between you and the IPs. And temporary relocation as an exceptional measure. For example, pinapalipat sila kasi medyo delikado yung place na yun or may gagawin sila sa place na yun. So, temporary relocation is an exceptional measure. If, after exhausting all legal remedies, it stands as the only option to avoid loss of lives, ayan, and to safeguard the health and safety of the population affected. Temporary relocation shall generally occur as a result of force majeure, natural calamities, or catastrophe. Pag nakita yung word na force majeure, eto yung mga sunog, ganyan, landslide, dito, yun yung mga force majeure, okay? Tsunami, natural calamities, or catastrophes. Okay, yan ang mga tinatawag. Doon lang sila papayag for temporary relocation. Pero kung paaalisin mo sila dahil ide-develop mo yung land na yon, hindi po pwede. Okay? Nangyayari lang ang temporary relocation kapag merong mga ganyang disaster na nangyari sa kanila. Next, they have the right to return to ancestral domain. So, when the reason for the relocation ceases to exist as determined by the IPs in consultation with appropriate government agencies, the IPs shall have the right to return to their ancestral domain. So, after na nang nangyari, yung mga anumang catastrophe, disaster ang nangyari, pwede na silang bumalik doon. Okay? They have the right to return in their ancestral domain.
Right in case of permanent relocation or displacement. What if iaalisin na talaga sila doon kasi hindi talaga safe yon? Should the conditions for their return pose grave and long-term risk for the displaced and normalcy and safety of the previous settlements are irreversibly lost, the displaced shall upon their free and prior informed consent be accorded to the following. Number 1. What if permanent relocation na kasi nga yung lugar na kinatitirikan nila lagi nagkaka-landslide? Okay? So, ano na dapat yung mga requisites? Relocation to a site, which shall in all possible cases be of equal of the quality and legal status as that previously occupied and which shall be suitable to provide for their present needs and future development. So, kung gaano kalaki yung kinuha mo doon sa ancestral domain nila na hindi mo na pinapabalik, ganun din dapat ang babalik sa kanila. Kung ano yung quality nun, ganun din ay bibigay mong quality sa kanila. Next, security of tenure over lands to which they will be resettled or relocated. Pag sinabi nating security of tenure, therefore, merong kontrata yan na nagsasabing sa kanila yung lupa na yon kung saan mo sila relocate. Okay? Sa kanila talaga yung lupa na yon. Next, compensation for loss, injury, or damage as consequence of such relocation or displacement. Ayan. So, dapat ibibigay lahat yan ng mga damage perwisyo na nagkulang sa kanila. Next, they also have the right to regulate entry of migrants and other entities. Yan. Kung kanwari nasa bundok kayo, hindi niya kayo pinapalabas or pinapadaan, meron silang karapatan. So, the collective right to use everything within the domain or land is limited only to the recognized members of the IP community. May mga organization po yan. Actually, ang Fatima, nag-ano na kami dyan nag-feeding na kami dyan sa may Porac. Nakalimutan ko ano yung Barangay Kamyas. Okay, barangay. Ang layo niya. Super layo niya. Tapos, merong mga organization yung mga yan. Pati kapitan, ganyan. So, sila yung kinakausap namin. So, accordingly, the IP shall have the right to regulate the entry of migrants. So, hindi naman kami agad-agad makakapasok doon kung wala kaming access na binigay from the barangay. Including organization who intend to do business, engage in development or other form of activities in their ancestral domain. Ang project naman kasi ng Fatima doon, so doon sa Barangay Kamyas, is to help them sana doon sa tinatawag nilang parang tangke. Kasi kulang sila ng tubig doon. Kulang ang tubig nila doon. Merong mga araw na wala silang tubig maghapon. From poso lang yun pero kulang pa din. Next, right to safe and clean air and water. Yan. So, the IPs, through their indigenous knowledge system and practices and their customs and traditions, have preserved the environment and have demonstrated their capability to conserve and protect the integrity of their ecological system. Tao bundok dapat, di ba? To enable this ecologically sound and sustainable practices to flourish, the IPs have the right to regulate activities that may adversely affect their airspace, bodies of waters and lands. For example, malapit ka dun sa ancestral domain nila, tapos nagtatayo ka ng business mo or company mo dun, 'di ba? Tapos yung company mo yun is nagkokos ng hazardous effects, ganyan, para sa tubig nila, para sa pollution nila, or kaya meron silang karapatan na to be safe, to have a clean water and air. So, any violation of environmental laws adversely affecting the integrity of the ecological system na meron sila doon in ancestral domains or territories shall be penalized according to the customary laws of the IPs. Yan. Iba kasi talaga yung mga batas ng IPs. Malalakas yan kay Duterte, tsaka malalakas din yan sa mga other presidents natin. Pero nalalaman ko lang kay Duterte, mas pinalayo or pinaganda niya yung mga karapatan ng mga yan. Next, right to claim parts of reservation. So, the dispossession of indigenous people from their ancestral domains or lands by operation of law, executive fiat, or legislative action constitute a violation of the constitutional right to be free from the arbitrary deprivation of property. As such, IPs have the right to claim ancestral domains or parts thereof which have been reserved for various purposes. Yan. Meron kasing mga reservations or ancestral domains na hindi pa nakukuha ng mga IPs. Pero nakasama yan sa batas at saka doon sa mismong map. Na kapag itong part na to sa kanila, meron silang karapatang bawiin na yon.
Right to resolve conflicts according to the customary laws. All conflicts pertaining to the property rights, claims and ownership, heredity, succession, and settlement of land disputes within ancestral domains land shall be resolved in accordance with the customary laws, tradition, and practices of the IPs in the area where the conflict arises. So, for example, kukuhanin niya yung mana niya o another tribe kukuhanin yung mana, nagkakaroon ng dispute. So, pero silang karapatan na ayusin din yan under ng customary laws ng ating IP. So, yun lang. Do you have any questions? Meron pa nga yung sa IP, mga scholar yan sa college. Kapag nag-college sila, libre lang. Okay, basta patunayan ng IP. Another thing, na privilege ng IP. Kanwari, may nakita na ba kayong AITA na naging police? Ha? Have you seen? So far, wala pa po, ma'am. Okay. Ako may nakita na sa Nabukulod, Florida. And hanggang ngayon, dati, hindi ko alam kung pulis pa siya. PO1 siya. Okay? PO1 siya. Hindi man tumataas ang ranggo niya. Pero pulis talaga siya. So, yung mga kapatid nating ITAS, di ba sabi natin sa batas, hindi ka makakapag-pulis hanggat hindi pumapasok ng 5'2 or 5'4 yung height mo. Ngayon, binabago na kasi ngayon. Malapit na for sign na lang ni President. Tapos wala na yung height requirements na yan. Ngayon, dati, yung mga kapatid natin or yung mga, yan, kanwari, kapwa nyo cream na maliit tapos gusto talagang magpulis. Kailangan muna silang kumuha ng parang registry from IP. Papatunayan nila na kasama sila sa IP or belong sila sa family ng IP. Kapag napatunayan yon, therefore, pwede silang mag-apply sa mga pulis. Mas nabibigyan nga sila ng priority nun kapag meron silang mga waiver or parang certificate na they came from the IPs. So, bibigay lang doon, titingnan nila yung apelido mo, tapos ititrace nila kung talagang kasama ka sa mga IPs na yan. Kayo, kung kunwari, hindi pa rin na a-approve yung batas natin. Pero konti na lang siguro next year, nasa batas na yon. Okay? Maliit ka, gusto mong magpulis. Ngayon pa lang maghanap ka na ng mga tribo. Yan. Hanapin mo na yung apelido mo sa mga IPs. Either Florida, total, Pampanga, Florida, or Porac. Yan. Maghanap ka ng mga tribo. I-adapt ka nila doon and then bibigyan ka nila ng certification na IP ka para makapag-apply ka sa mga tri-bureau. Tri-bureau kasi matataas yung height standard sila. Pero as of today, okay, doon sa kampilan na organization, talagang okay na yung batas nagkaroon na ng session to Congress and Senate, tapos na. Ang ang latest update is nasa lang ng Office of the President na lang. Kapag napirmahan na yun, therefore, wala nothing to worry about your your height. You can apply na for the bureaus. Do you have any question? Hello? None po. Okay, open your cameras kung wala na.